네, 그러면 오늘도 책을 읽고 제가 생각을 정리한 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 오케이. 제목은 진정한 사랑의 기술은 기술을 부리지 않는 것이다. 한때 저는 심리학을 깊이 좋아했습니다. 남녀의 차이, 사랑의 심리, 연애의 기술에 관한 책들을 탐독하며 메모까지 해가며 연구하듯 사랑을 분석했습니다. 남자의 심리를 이해하고 어떻게 하면 그를 내 사람으로 만들 수 있을지를 고민하며 많은 시간을 보냈습니다. 그러나 그렇게 수많은 책을 읽고 난 끝에 내린 결론은 단 하나였습니다. 진정한 사랑의 기술은 결국 기술을 부리지 않은 것이다. 그 깨달음 이후로 더 이상 사랑의 기술을 논하는 책을 펼치지 않았습니다. 사랑을 기술로 다룬다는 것, 그것이 과연 나의 모습일까? 사랑이란 본디 자유로운 것이어야 하는데 내가 기술을 부린다면 그 관계는 과연 행복하고 편안하며 나를 성장시키는 방향으로 나아갈 수 있을까? 결코 그렇지 않았습니다. 사랑을 시작할 때 상대의 마음을 떠보려 하거나 나에 대한 그의 감정을 확인하려는 순간 이미 그 사랑은 처음부터 어긋난 것이 아닐까요? 그 사람이 나를 좋아하는 걸까? 그의 마음이 변한 것은 아닐까? 이런 의문이 생긴다면 그것은 시작부터 잘못된 사랑일 가능성이 큽니다. 내 경험에 따르면 진정으로 사랑한 사람은 나에게 의심을 남기지 않습니다. 그들은 언제나 명확했습니다. 예전에 유튜브에서 어떤 연애 크리에이터의 영상을 본 적이 있습니다. 그 영상에서는 남자가 사랑하는 여자에게는 짧은 단문으로 답장을 보내지 여자에게 절대 여기다가 붙일게요. 시간이 조금 모자라니까 제가 읽으면서 수정을 해야 될 부분도 있고 하기 때문에 절대 짧은 단문으로 답장을 보내지 않는다고 했습니다. 많은 댓글이 달렸습니다. 맞아, 내 남자친구도 그랬어. 결국 그는 나를 사랑하지 않았어. 하지만 나는 의문이 들었습니다. 문자 메시지로 사랑을 판단해야 하는 관계라면 애초에 그 사랑은 잘못된 것이 아닐까요? 과거의 내 연인은 종종 단문으로 답장을 보내곤 했습니다. 때로는 한 글자, 심지어 줄임말로도 답했습니다. 그러나 나는 단 한순간도 그의 사랑을 의심한 적이 없었습니다. 그는 문자로 감정을 표현하는 사람은 아니었지만 그의 행동은 늘 나를 향해 있었습니다. 그는 나를 진심으로 사랑했고 그보다도 나를 더 아꼈습니다. 사랑은 기술로 유지되는 것이 아니라 아닙니다. 상대에게 약간의 궁금증을 남기고 치밀한 밀당의 기술을 사용한다고 해서 내 마음이 정말 행복할까요? 잡은 물고기가 될까봐 감정을 숨기고 표현을 아낀다면 그 관계에 과연 어떤 의미가 있을까요? 나는 이제 더 깊은 관계로 나아가기 전에 내 사랑이 있는 그대로 표현합니다. 나는 이제가 아니라 나 왜 이렇게 좀 많이 틀렸지? 나는 더 깊은 관계로 나아가기 전에 내 사랑을 있는 그대로 표현합니다. 그러면 두 가지 반응이 나타납니다. 하나는 이토록 사랑받다니 감사하다고 말하며 그 감정을 변함없이 이어가는 사람. 다른 하나는 한없이 관심을 보이다가 내 마음을 표현하는 순간 태도가 돌변하는 사람. 후자의 경우 나는 이별을 맞이할 준비를 해야 합니다. 너가 변했다고 설명한들 그것이 무슨 의미가 있을까요? 사랑 앞에서 머뭇거림이 생기고 의문이 많아진다면 그 사랑의 본질을 다시 한번 되새겨볼 필요가 있습니다. 진정한 사랑은 명확합니다. 진정한 사랑은 질문을 남기지 않습니다.
진정한 사랑은 기술이 아니라 마음에서 비롯됩니다. 그리고 가장 중요한 것은 그 사랑이 내게 어떤 흔적을 남겼는가 하는 것입니다. 시간이 지나고 나서야 비로소 나는 깨닫습니다. 그 사랑이 좋은 것이었는지 그렇지 않았는지는 그 관계 속에서의 나의 모습이 말해줍니다. 그와 함께한 순간들 속에서 나는 편안했는가, 안정적이었는가, 성장하고 있었는가, 혹은 불안하고 불편하고 나의 삶이 뒷걸음질 치고 있었는가. 그러나 이제는 시간이 지나야만 알 수 있는 것이 아니라는 걸 압니다. 사랑하는 순간에도 내 마음이 말해줍니다. 그와 함께하는 지금 이 순간 나는 편안한가, 평온한가. 그렇다면 그것이 바로 사랑입니다. 기술이 필요 없는 진정한 사랑입니다. Love shouldn't be a game. There was a time when I was obsessed with figuring out love. I read every book I could find about the differences between men and women, dating psychology, how to win in relationships. I even took notes, as if love was something I could study and master. I wanted to understand how men think, how to make someone fall for me. But after reading all those books, I realized one simple truth. If love feels like a strategy, it's probably not real love. Once I got that, I stopped looking for the tricks or rules. Love should feel natural, not like a puzzle you have to solve. If I have to manipulate someone into loving me, can that even be called love? Can it make me happy? Can it help me grow? The answer was obvious no. When we start a relationship by over-acknowledging everything, constantly wondering if they really like us or if their feelings are fading, we are already off track. Because here's the thing, when someone truly loves you, you don't have to guess, you just know. I remember watching a dating coach say, a guy who loves you will never text. 죄송해요. 오늘 제가 되게 오타가 많아요. 아이고 죄송해요. He will never text you with just in one word. The comments were full of people agreeing saying, OMG, my ex did that, and in the end, he didn't love me. But really, is love measured by the length of a text message? One of my exes used to text me in a shortest and latest replies. Sometimes just an emoji, but I never doubted how much he loved me. He wasn't great in texting, but he showed it in other ways. He cared for me more than I cared for myself. Love isn't about playing games. Some people think keeping a little a mystery, acting distant, or playing hard to get will make someone love them more. But if I'm holding back my feelings just to seem less available, what kind of relationship am I even building? Now, when I start to fall for someone, I don't play it cool. I let them know how I feel. And when I do that, I see two types of people. Some people appreciate it. They love me back and just isn't open and consistently. Others, they pull away as soon as they realize my heart is theirs. And that tells me everything I need to know. If someone hesitates when they face with the real love, I want to beg them to stay. Love shouldn't feel like in a guessing game. Real love is obvious. Real love doesn't make one anxious. Real love isn't strategy, it just is. And in the end, love is about how it changes you.
Looking back, I can always tell which love was right or which wasn't. But deep down, I think I always knew in the moment too. Because your love, that's right, makes you feel safe, secure, like you are growing. Love that's wrong makes you doubt yourself. It makes you shrink. I used to think time would reveal the truth, but now I know your heart already knows. If you feel peace, if you feel at peace, if you feel safe, if you feel free, that's love. And the love shouldn't never be a game. hmm There was a time when I thought love was something you could learn, like a skill, like an art. So I studied, I read the books about how men think, about the psychology of love, about the do's and don'ts of dating. I filled the notebooks with what I thought were secrets, strategies, the right way to love. I believed that if I just understood enough, I could make someone love me, keep them close, and never lose them. But after all that, I came to one simple truth. The real art of love is not using any tricks at all. Because love isn't game of tactics. It's not about saying the right thing at the right time or making somebody chase you by holding back. If love has to be controlled, isn't it even real? Can someone forced ever make us any truly happy? I don't think so. Yet there are so many of us that start relationships with their mindset. Okay. But love doesn't measure in text message. I once loved someone who barely texted at all, sometimes just an emoji or a single word reply. But I never doubted how he felt about me. He didn't need words to show me his love was in the way he cared for me and the way he stayed. Love isn't about keeping someone guessing, keeping them on edge so they don't lose interest. If they happen to play games and I keep them, what do I really have? Now I don't hold back my feelings just to seem more desirable. I don't try to be hard to get. I just let love be what it is. And when I do that, and people show me exactly who they are. Some are grateful to be loved and so openly, and then they love me just as much as in return. Others, the moment they know I'm theirs, they lose interest. And that's all I need to know. If love makes someone hesitate, real love is clear, real love is steady. Real love doesn't need to straight, it just is. And most of all, love is not about how well we play the game. It's about how it changes us. Looking back, I can always see which love is right and which was wrong. But deep down, I think I always knew because right love makes you feel at peace, safe, like you're becoming more yourself, not less. The wrong love makes you anxious, unsure, like you're slowly fading away. I used to think only time and I could tell the difference now, but now I know our hearts always know.